Prakash sir, Dulkar, Nitya, ellam all solid actors with good reputation, and I had nothing to lose because my reputation was there was no reputation. So last Manjumal Boys kandula. Manjumal Boys. How was it? It's a super hit in Tamil Nadu also. It's doing very well. I saw it here. I had come to Cochin for some workshop. Ratri poi. എല്ലാവരും എന്നെ കളിയാക്കും, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നെടുത്ത ഒന്ന് ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും മാമിനെ ഓർക്കുന്നത് ആ ഒരു സിനിമയിലായിരുന്നു. ഇനി ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ മലയാളി ഓഡിയൻസിനെ കൊണ്ട്. വാട്ട് അബൌട്ട് ദുൽഖർ? He is a lovely person, very respectful, extremely affectionate boy. ചെറുപ്പക്കാരുടെ പ്രണയം നമ്മൾ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. 70 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരുടെ പ്രണയവുമായി പുതിയൊരു സിനിമ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ജനനം 1947, പ്രണയം തുടരുന്നു. ആ സിനിമയുടെ പ്രധാന വേഷം ചെയ്ത 2 പേരാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത്. 2 പേരും നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റാണ്. മാം വെൽക്കം. കൃഷ്ണപ്രഭ ഹായ്. 2 ഡാൻസേഴ്സാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൃഷ്ണപ്രഭയുടെ ഗുരുവാണ്. ഇപ്പോൾ മാം ഇപ്പോൾ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാം ഒരു ലീഡ് റോൾ ചെയ്തൊരു സിനിമ ആദ്യമായിട്ടാണ്, അത് മലയാളത്തിലും ആദ്യമായിട്ടാണ്. I was happy. நான் வந்து அந்த ஃபுல் படத்தை பார்த்து after the final mixing and all, இப்போ எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது. It has a nice flow, lots of good feelings, lot of comedy. I was so happy to see people laughing in all the jokes. It really has that combination of fun, and it means that after the age of 60 people put their parents at home and say, now you sit down. But it's not a good thing, because actually people in the villages after the age of 60, they are all enjoying. Look at that group. Their group was one, except for Nobu, everybody else was old. It's nice. She goes and becomes part of this family, and she gets the love that she was not getting from her own family. So it's actually a little tragic also, but it's a very, very feel-good film. Feel-good film. Yeah. ആക്ച്വലി മാം ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് 9 ഇയേഴ്സ് അല്ലേ അഭിനയം തുടങ്ങിയിട്ട്? ആക്ച്വലി 2015 ഓക്കെ കൺമണി. ലീഡ് റോൾ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ശരിക്കും ഒരു മലയാളം മൂവി. I have done one more, Manam. I have done Poppy. A few films. I have done full roles. But yes, mostly people want you to come there and be sick and die. അത് മാം അത് സെലക്റ്റീവ് ആയതുകൊണ്ടാണോ അതോ ഒരു റൈറ്റ് ഇതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നോ? ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലീഡ് റോൾ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിന് വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു? Meaty role, something where I have a little challenge. Illanna enna prayojanam, just to be a mother or grandmother or just be sick in a hospital and then die, that is not an actor. I mean, it's fine, 1 or 2 films, but ellathilum adu na avashyamilla, and there's no need for me. I'm not a glamorous mother also, so for that there are lots of people. But if there's a good character like this, she's challenging her own society, she's looking for her freedom. Even the home was very nice, everybody was very friendly, Analu she wanted some freedom. So that's the thing, sometimes in our own homes also, so many people join family, everybody's there, but you can still be lonely. So that every family is different. So sometimes I think people who, especially women who reach that age after their children have all settled and gone, then I'm sure many of them want to just go and do their own thing. At last, let me be free to do my thing. Some are totally attached to the children, can't leave. But I know many who want that, now I want to do this, now I want to do that. റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ക്യാരക്ടർ? ഇപ്പോൾ കൃഷ്ണപ്രഭ മാമിൻ്റെ ശിഷ്യാണ് അല്ലേ? ഇപ്പം ഈ ഒരു സിനിമയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തിയത്? ആക്ച്വലി ഈ മൂവിയിലേക്ക് ഞാൻ വന്നത് അബിയുടെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഇതിന് മുൻപ് കോലുമിഠായി എന്ന സിനിമയുണ്ടായിരുന്നു. കുറേ ഫെസ്റ്റിവൽസിന് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് വിന്നർ ആയിരുന്നു. ബെസ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻസ് മൂവിക്കുള്ള സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് ലഭിച്ച സിനിമയായിരുന്നു അത്. അതിൽ ഡോക്ടർ റോണിയും ഞാനും ആയിരുന്നു പെയറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. മീനാക്ഷിയുടെ അമ്മയായിട്ട് ഞാനായിരുന്നു ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിരുന്നത്. കുട്ടികളുടെ സിനിമ മീനാക്ഷി മെയിൻ ലീഡായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ടീമിൽ വരുന്നതും. പിന്നെ അബി പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അബി ഡയറക്റ്റ്, അത് അരുൺ വിശ്വമായിരുന്നു ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് കോലുമിഠായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആക്ച്വലി പോളിയൻ്റെ ചെയ്ത ക്യാരക്ടറിന് എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഡേറ്റ് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അമ്മ ആക്ട് ചെയ്യണം. അതെ, പോളിയൻ്റെ ക്യാരക്ടറിന് ആക്ച്വലി അമ്മ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അബി എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വന്നിട്ട് സംസാരിച്ചു. ചേച്ചി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓക്കെയാണ്. അപ്പം അമ്മ അന്ന് ഓക്കെ ആയിരുന്നു.
അമ്മ 2-3 ദിവസം ഡയലോഗൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്ന് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തു. പക്ഷേ കുറച്ചേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പറഞ്ഞു ഓക്കെ എന്നാൽ പിന്നെ വിട്ടാരെ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പോളി എനിക്ക് ആ ക്യാരക്ടർ. അപ്പോൾ അന്ന് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഒരു ടീമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അബി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ചേച്ചി ഇത് ക്യാരക്ടറായിട്ടൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഇതിൽ നിൽക്കാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ ഓക്കെ നിൽക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആതിര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ചെയ്തതായിരുന്നു. ഇത് മെയിൻലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ടീമിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടീമിൻ്റെ തന്നെയാന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ചെറിയൊരു സിനിമയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഒരു പ്രസ് മീറ്റിനൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതിൽ അനുസിത്താര, ഇർഷാദ് ഖാ, അതുപോലെ തന്നെ കുറേ പേര് ഇതിൽ ചെറിയ അതെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു കോപ്പറേഷനാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട്. ദീപക് ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും പറഞ്ഞു സബ്ജക്റ്റ് കേട്ടിട്ടാണ് എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ ഭാഗത്ത്. കാരണം ഒരു 2-3 ശരിക്കും പറയണമെങ്കിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും ബാക്കിയുള്ള 1-2 ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോബിച്ചേട്ടനെ ഒഴിച്ച് നിർത്തിയ ബാക്കി എല്ലാവരും വന്നു പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടതില്ല. എല്ലാവരും ഇതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടാണ് പോണത് ആ ക്യാരക്ടർ. മെയിനായിട്ട് മെയിൻ ലീഡ് ഹീറോയിൻ ഒക്കെ ജയരാജേട്ടനാണ്. പേഴ്സണലി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഈ മൂവി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ അക്കയുടെ നേരത്തെ തന്നെ ഒരു വലിയ ഫാനായിരുന്നു. ഞാൻ ആക്ച്വലി അബി എന്നോട് ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എനിക്കൊക്കെ ഒരു ദിവസത്തെ വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ലീല സംസെ കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പറഞ്ഞു. കാണാൻ പറ്റും, ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഈ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വൈക്കത്തായിരുന്നു ഷൂട്ട്. അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടു. അതെ അന്ന് അനുഗ്രഹമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു, പരിചയപ്പെട്ടു. പിന്നെ ഞാൻ ചെന്നൈയിൽ പോകുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഒക്കെ എപ്പോഴും കോൺടാക്ട് ചെയ്യും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് തിയേറ്ററിലാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ്. അപ്പോൾ പല ആൾക്കാരോട് പറയുന്നുണ്ടെന്ന് കൃഷ്ണപ്രഭ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരിക്കും, ഒരുമിച്ചായിരിക്കും ഇവർ വന്നത്. കാരണം ഞാനും അങ്ങനെ വിചാരിച്ചത് വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ്. ചെന്നൈയിൽ പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഞാൻ അക്ക വിളിക്കും, പറ്റുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ അക്കയുടെ വീട്ടിൽ പോകും. അവിടെ പോയിട്ട് സംസാരമാണ് കൂടുതൽ. അപ്പം അങ്ങനെ ഒത്തിരി സന്തോഷം. ഈ ഒരു സിനിമയോട് കൂടിയിട്ട് നല്ലൊരു ബന്ധം കിട്ടി. ഒരു ഗുരുസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ആയിട്ട് വന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിക്കും. ഇപ്പോൾ കൃഷ്ണപ്രഭ ഡാൻസും അഭിനയം രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. പ്രയോറിറ്റി കൂടുതൽ ഡാൻസിനാണ് അല്ലേ? അല്ല അഭിനയം അതാ ഡാൻസ്, മ്യൂസിക്, അഭിനയം, ഇത് 3 എൻ്റെ മെയിൻ. അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനും അറിയില്ല. ഇപ്പോൾ മാം ഇതിൽ ജയരാജേട്ടൻ ഓൾമോസ്റ്റ് 40 years ആയിട്ട് ആക്ടിങ്ങിലുള്ളതാണ്, ഡ്രാമ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നൊക്കെ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മാം ആണെങ്കിലും ഡാൻസിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു കോംബോ, കാരണം ഭയങ്കര ഒരു കോംബോ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് സിനിമയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവസാനമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എല്ലാവരും എഴുന്നേക്കുന്നത്. അത്ര ഒരു ഫീൽ കിട്ടി. ആക്ച്വലി ആ ലാസ്റ്റ് ക്ലൈമാക്സ് സീനിലെല്ലാം നമുക്ക് കരയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറേ ട്രൈ ചെയ്തു. എൻ്റെ ഈ സൈഡിലെ അക്ക ഇരിക്കുന്ന, ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലെ അമ്മ ഇരിക്കും. കരയാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി ട്രൈ ചെയ്തു. പക്ഷേ കരയും നമ്മൾ എന്തായാലും. ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ കോവിഡ് ടൈമിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു 30 days ഒരുമിച്ചായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ഡേയ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു? അതിനൊരു മെമ്മറീസ്? Luckily it was in a very beautiful place, as you can see on the Gramam. The people of that Gramam, those 2 old ladies and all, they're actually there. It is their field. We made friends with them. They used to make food for us, mean in the evening. And the toddy shop also is there only. So not a set, it was literally that house is there. So in that sense it was very open, and we could always in between, even though the kitchen scenes and all were very cramped, no hardly any space there, and adukapra you can just go out and you are in the open field. You can go for a little walk and come back. So adu enakku romba pidichadu. It's not like shooting in the city. And so that fear of COVID was not there. But for Jairaj and me, we are very different people. Just like different background, like in the film also. Film also, exactly. Like so it was very nice. The dialogue was porthama irundhathu. Avar vande in the bus stop somebody comes and tells him sir, and he gets very touched. He says, yeah, first time somebody is calling me sir. Called me sir before. That is actually true. How would a simple man react to that situation? So actually a lot of credit has to be given to Abhijit, who's so young. He's 22, 23 maybe when he wrote this thing. To write so sensitively about people's feelings and jokes and the village jokes, and they're typical of Kerala. They're not outside jokes. And to also നാച്ചുറൽ കോമഡിയാണ്. കോമഡിക്ക് വേണ്ടി എഴുതല്ല. ഒരു കള്ള് ഷോപ്പിൻ്റെ അകത്ത്, ടോഡി ഷോപ്പിൻ്റെ അകത്താണെങ്കിൽ പോലും എന്താ പറയുക, ഒരു സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിലൊക്കെ സീരിയസ് മൂവി എന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവരും കയറിയിട്ട് കുറേ ചിരിക്കാനും ഉണ്ടായിരുന്നു. ലിവിങ് ടുഗദർ. Each one is like a character, unusual character. So it was very interesting because they were always there making people laugh and
it's not like they were serious and oh, I need my space. We were like a family, all of us, when she was shooting. Then I think it's the generosity. I mean, I have to say this. I feel so respectful of Malayali actors who were part of this film. We all know that we came for nothing. It's only love for the script. So everybody, I mean, they are well-known people. Like we are not. Me and Jairam Chitran are not like them. So I really respected that they came with such good feeling for the film and without complaining, got through this film. They also must have been wondering, the colony I live in Chennai, all old people, and one dies and the others alone, and the money comes from outside. But This became very common now. Very common it's become, and it's so dangerous for them, and so really I feel for them, and I know that very soon I will be in that place actually, that you are alone and you are very vulnerable in society. So you put them into a home, you think that they'll be safe there. But it's not like that. It's like they have their own, they are ex-army people or ex-business people. They've been CEOs of companies. Their wives have been professors of universities and all. How can you suddenly tie them up and keep them inside the house? It's not possible. So I think it's something we have to think about, that the activities in these old age homes should be much more social oriented. They should be able to connect with people, like go to a film like this. Just enjoy sometimes, go to a mall. It can't be only inside. I think that's what she misses. She wants to just be free. ആക്ച്വലി മാം ഇതിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് മാം ഡിസൈഡ് ചെയ്തു എന്നാണ് പ്രസ് മീറ്റ് പറഞ്ഞത്. എങ്കിലും It took me a little time to read it, to understand it, whether I have something to. I told him, there's so many great Malayali actresses, you should use somebody there, because of the language problem. But he was very. How could you manage language? എങ്ങനെയായിരുന്നു? Language I studied very hard. I had somebody help me in Chennai, and I knew all the lines. That I knew. My accent may not have been what he wants. I don't have that nasal accents like him. So അത് ഞാനേ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ ജയരാജേട്ടൻ്റെ സ്ലാങ് ആണെങ്കിലും വേറൊരു സ്ലാങ് ആണ്. അതെ, കോഴിക്കോട് ആ ഒരു. I was ready to dub, but he said no. That's fine. That's okay. ഡബിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളൊരു വിഷമം അല്ലേ? But she did well, she did well. Dubbing artist. She was there. അല്ല, അതൊരു ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വസിക്കില്ല. കാരണം ഭയങ്കരമായിട്ട് സിങ്കായി നിൽക്കുന്നതാണ് വോയിസ് ആണ് മാമിൻ്റെ. Those who know my voice will say that she's higher pitched and a little more. But others, common audience-ന് doesn't matter. That doesn't matter. Yeah. 9 years before maniratnam സാറിൻ്റെ മൂവിയിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നുള്ള ഈ ഒരു ജേണി അഭിനയിച്ച് ഇപ്പോൾ മാമിനെ എങ്ങനെയാണ് ആസ് ആൻ ആക്ട്രസ് സ്വയം ആക്ച്വലി ഹൗ ഡു ഫീൽ? I've enjoyed the journey because I was telling somebody yesterday that when I was a younger dancer, like when I was her age or even much younger than her. I think you started ഒരു 9 വയസ്സിൽ 9 years 10 years സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തല്ലേ ഡാൻസ്? ഈ ഒരു വേൾഡിലോട്ട് വന്നല്ലേ? So I was a dancer already by 67 I had done my Arangetram. But I'm saying at that time, when anybody talked about cinema, then the classical artists were little. They had that little look. And our teachers, cinema learner, that little. But actually, all the Tamil cinema, for instance, the old actresses were all dancers. From that time, from the early days, including my guru. Rukmini Devi has also acted in a film. M.S. Subbulakshmi has acted in a film. So there were so many great dancers who were in films. But suddenly it became little, they are. I didn't like that actually. So my whole life as a dancer, I felt that they looked down upon cinema. Maybe they were jealous that they had so much attraction. But I felt this thing should be bridged. This distance between the classical world and cinema. In the north, it has been crossed because of Kathak, and the Kathak was very much used by filmmakers. And in the south also, Bharatanatyam was used always. Classical world and the cinema world were kind of left little apart. I don't like that feeling of one-upmanship or, we are better and they are not. So actually, for me, it's been a very happy journey. When I did my first film, even though it was a maniratnam film,
A very senior dancer called me. അതെങ്ങനെയായിരുന്നു മാം ഇത്ര ലേറ്റ് ആയിട്ട് മാം ഇത്ര കാലം വേണ്ടാന്ന് I wanted to വെച്ചതായിരുന്നു? do something. After I retired, I wanted to do something new. I thought I'll learn an instrument or learn online how to play chess or something. I wanted to do something. I said I have to. But you didn't try for acting. പണ്ട് No, acting I was not even thinking. Nowhere. You're on my- completely engaged. Because I'm a bit of a quiet. I don't deliver dialogue. That was not my career. My career is in Abhinayam and Hastamudras and body and all. But words I've never used. That was not my thing. So when Maniratnam sir called me and said, there's this small role. Then I said, sir, I don't deliver dialogue. So he said, adu na paathukren. ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് എ സ്മോൾ റോൾ അല്ലേ? സ്മോൾ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളിച്ചത്. ഞാൻ അക്കയായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആണെങ്കിലും എത്രത്തോളം ആക്ടിങ് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് സംസാരത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോഴൊക്കെ ആണെങ്കിലും സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഷി ലവ്സ് ആക്ടിങ്. ഒരു മൂവീസ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഡാൻസേഴ്സിന് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ലോകമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അഭിനയം വേണ്ട, ഓൺലി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഡാൻസ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ലൈനുള്ളവരുണ്ട്. പക്ഷേ ഒക്കെ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യില്ല. ബോത്ത് ദിസ് ഡാൻസിങ് ആൻഡ് ആക്ടിങ് അതൊരു സെയിം. ആൻഡ് ഷി ഓൾവേസ് സെയിം യെസ് ഐ ലവ് ആക്ടിങ്. നല്ല നല്ല ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ചെയ്യാനും ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെയും കൂടി അമ്മയടുത്ത് പറഞ്ഞോളൂ, ഷി ലവ്സ് ആക്ടിങ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ റീസൺ. ആൻഡ് ഷീ ഈസ് വെരി ബിസി ഇൻ ഹെർ കൺസേർട്ട്, അതെല്ലാം ഉണ്ട്. ബട്ട് ഷീ ഇറ്റ്സ് വെരി I think it's nice to get into other people's roles, other people's characters, to enjoy that character for a little while. It's interesting, it's nice. ഇതിൽ ഏത് സീനാണ് ഇപ്പോൾ മാമിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫീൽ കിട്ടിയ സീൻ ഏതായിരുന്നു? എനിക്ക് എല്ലാം വളരെ നമ്മൾ ഹാർട്ട് ടച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെ. എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഐ എം സോ മച്ച് അറ്റാച്ച് ടു മൈ മദർ. എനിക്ക് എല്ലാ അമ്മമാരെയും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. എനിക്ക് അക്കയാണെങ്കിലും ഒരിക്കലും ഒരു ഗുരുസ്ഥാനത്തല്ല, എപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്താണ് ഞാൻ അക്കയും കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അമ്മമാരുടെ ഫീലിംഗ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് റിലേറ്റ് ആവും. എല്ലാവരും എന്നെ കളിയാക്കും, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നെടുത്താൽ ഒന്ന് ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും അമ്മ. നോബിചേട്ടൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അച്ഛനെ ഓർമ്മ വന്നു വിജയരാജേട്ടനെ കാണുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ അമ്മ വരും. അപ്പം എനിക്ക് ശരിക്കും കിഡ്സിനേക്കാളും കൂടുതൽ കുറച്ചുകൂടെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സീനിയർ സിറ്റിസൻസിൻ്റെ ഇമോഷൻസാണ്. അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് ഒത്തിരി വലിയൊരു ഹാർട്ട് ടച്ചിങ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് തോന്നിയത്. അപ്പോൾ ഓരോ സീൻസും എനിക്ക് വളരെ ടച്ച് ചെയ്ത് തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യം ദീപക് ആ അരവണ പായസം കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ അവരാണ് നമ്മളെ ഈ നിലയിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടുള്ളത്. ഇറ്റ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അവർ പാരൻസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഏജ് കഴിയുമ്പോൾ അവരെ നമുക്ക് വേണ്ട എന്ന് തോന്നുക അത് തെറ്റാണ് ശരിക്കും. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. അവോയ്ഡിങ് ദം എന്തൊക്കെയോ ഒരു ഇതായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മളെ ചുറ്റുമുന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെയുള്ള ഈ ശരണാലയങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ഹൈടെക് ആണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം ഹൈടെക് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ എല്ലാവരുടെയും ഇമോഷൻസ് സെയിം തന്നെയല്ല. എല്ലാവർക്കും മക്കളുടെ കൂടെ തന്നെ ജീവിക്കണം. റിട്ടയർഡ് ലൈഫ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഒരു ഹാപ്പി ലൈഫാണ് ശരിക്കും വേണ്ടത്. പക്ഷേ അതാരും നമ്മളുടെ ബിസി ലൈഫിൽ നമ്മളാരും ഇത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഇത് കർമ്മ. ഇപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ നാളെ നീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറ്റ്സ് അല്ലേ, ഇതൊരു റൗണ്ടായിട്ട് തന്നെ വരും. പക്ഷെ നാളെക്കുറിച്ച് നമ്മളാരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പം അത് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ അരവണ കൊടുത്തിട്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ടൈം പോവാണ്, അപ്പോൾ അമ്മയോട് ഇരുന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചു എന്തൊരു കഷ്ടം, അവർക്കും വീട്ടിൽ വരണം എന്നുണ്ട്. പിന്നെ ചില ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിലും വീട്ടിലെല്ലാ ജോലികളും ചെയ്ത് ഒക്കെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ള, ഇപ്പോൾ സെയിം ആസ് ക്യാരക്ടർ തന്നെ വീട്ടിലെല്ലാ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്തൊക്കെ നടക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരാണ്. പക്ഷേ ഈ ശരണാലയം പോലുള്ളടത്ത് കൊണ്ടിടുമ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല അല്ലേ. ജസ്റ്റ് റീഡിങ് ബുക്സ് ഓർ ജസ്റ്റ് ചിറ്റ് ചാറ്റ്സ് അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു സമയം കളയാനായിട്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. നമ്മളിടയ്ക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അവർക്കൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഇതുപോലെയൊക്കെ ചില മ്യൂസിക് സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു ജസ്റ്റ് ഫോർ ആൻ അവേഴ്സ് അല്ലേ, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അവരൊരു എൻ്റർടൈൻ ഉള്ളൂ. അതെ അതെ. അപ്പോൾ മാസത്തിലൊരിക്കൽ അവരെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോഗ്രാംസ് വെക്കുന്നവർ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ, അവരുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും വീട്ടിൽ പോകണം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു ചിന്തയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഈ സിനിമ ഫുള്ളി ഒരു കമ്പാനിയനാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എല്ലാ പാരൻസും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. എല്ലാം ഓരോ ലൈനും ഓരോ സീൻ ബൈ സീൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഹാർട്ട് ടച്ചിങ് ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും തോന്നുന്നു.
ഇപ്പം മാം ഇതിലെ പോസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ ഒന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് വൈറലായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററൊക്കെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഈ റിലീസിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു കമൻറ്റ് കണ്ടതാണ്. ഈ വിത്ത് പ്രകാശ് രാജ് സാറിൻ്റെ കൂടെ അത് അഭിനയിച്ചിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അന്നത്തെ ആ ഒരു സ്റ്റിൽസും ഇപ്പം മലയാളത്തിലെ പ്രകാശ് രാജ് ആയിരിക്കുമോ ജയരാജേട്ടൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കമൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. സോ ഇപ്പോൾ ജയരാജേട്ടൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതുപോലെ വലിയൊരു റോള് കിട്ടുന്നത്. പ്രകാശ് രാജ് സാറിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളായിരുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും ജയരാജ് സാറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും കൂടി വെച്ച് നോക്കും. എങ്ങനെയാണ് അത് രണ്ടും കൂടി പറയാനാണെങ്കിൽ? I think when you come to a film and the set when you meet people, even if you don't know them, I think you have to very quickly form a bond, the bond between those two characters. Because of that, the other bond also happens, the bond between Leela and Krishnapraba. But actually there it is a character and another character. And one scene they've cut where actually she tells me go and run and get the medicine, and when I come back she said, why did you take so long? And then that was a very touching scene actually, because then I tell her I have no help. I didn't know how to. I don't have young people with me. So that is also another reflection, that when two elderly people get caught in a hospital situation, always there's a lot of work running around, and invariably whether it's the husband or the wife, if the children are abroad, they'll send the money, but who is going to do the running, and who is going to buy the, that becomes a tense. Already they're tense, and the operation is happening, and the doctor say, I want the medicine, I want this money now. So the other person gets under that pressure. I've seen that actually. I've seen it with my parents also. It's a very important thing to remember, that money is not enough. A hand to help you is very much so that one scene between Krishna and me was there. I liked that scene actually, because it shows that vulnerability of the old person. Then she says, scene so she says, it's okay. So that ജയരാജേട്ടൻ ആക്ച്വലി ഹി ഈസ് എ വണ്ടർഫുൾ ആക്ടർ. ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് ലൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂവി ചെയ്തപ്പോൾ ഹി വാസ് ദെയർ. ഹി വാസ് ഡൂയിങ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ. അപ്പോൾ VKP സാറിന് വളരെ ക്ലോസ് ആണ്. അപ്പോൾ സാറൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, കോഴിക്കോട് നമ്മൾ മോണാക്ട് എന്ന് പറയും, പക്ഷേ മോണാക്ടല്ല, ഏകാംഗ നാടകങ്ങൾ പുള്ളി ചെയ്തിരുന്നു, പിന്നെ നന്നായി പാടും. ആക്ച്വലി സിനിമയിൽ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ക്യാരക്ടേഴ്സിലാണ്, പക്ഷെ ഹെലനിലാണ് ഒന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ്. നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പുള്ളിയുടെ ഒരു ഒറ്റ ഡയലോഗിലാണ് ആ ഒരു സിനിമ നമുക്കത് ഭയങ്കര ടച്ചിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീടാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മളെല്ലാവരെയും നോക്കി ചിരിക്കാൻ പ്രവണത ഉണ്ടാക്കി തന്നതും ജയരാജേട്ടന്. അപ്പം നല്ലൊരു ഗുഡ് ആക്ടറാണ് ജയരാജേട്ടൻ. Akka, what is the difference between Prakash Raj sir and no difference, like both experience, rendu extreme. I think Prakash Raj sir came with a very, very, he had just finished some blockbuster villain films, and his voice is very deep and he's tall, and when he came to the first day of shoot, it was a little I also was like little like that, and I was first time acting, literally first day, first time. So Dulkar, they were all Prakash Raj sir, Dulkar, Nitya, ellam all solid actors with good reputation, and so I had nothing to lose, because my reputation was, there was no reputation, so nothing to lose. Ma'am, tensed ആയിട്ടായിരുന്നു ആ ഫസ്റ്റ് മൂവിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യാൻ വന്നത്. With Prakash, Mani sir was very particular that he should come down in voice, texture, tone, everything to my tone. So it was very interesting how from that, I had seen one of those films where he's the villain, the Dishon film and all that. And then in this film, he is just very gentle, and he does little things for her like that. He helps her. Very quiet, very subtle. That was a very change. So over the 30 days you get to know somebody and how they. But usually one good thing is that if the other actor is a good actor, you feed off their acting. So I think you just reflect. You don't have to do very much. You just reflect. And what about Dulkar? He's a lovely person, very respectful, extremely affectionate boy. I really I had a lot of fun with him.
അതൊരു വലിയ സിനിമയിലാണ് ഫസ്റ്റ് മാമിനെ ആദ്യം കിട്ടിയത്. മണിരത്നം സാറിൻ്റെ ഒരു മൂവിയിൽ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും മാമിനെ ഓർക്കുന്നത് ആ ഒരു സിനിമയിലായിരുന്നു. ഇനി ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ മലയാളി ഓഡിയൻസിനെ കൂടുതൽ. പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ മലയാളം മൂവീസൊക്കെ കാണാറുണ്ടോ മാം? റെഗുലറായിട്ട് കാണാൻ നിറയെ പത്രക്ക് മഞ്ഞുമൽ ബോയ്സ് കണ്ടു അല്ലേ? മഞ്ഞുമൽ ബോയ്സ് ഇറ്റ്സ് എ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഇൻ തമിഴ്നാട് ഓൾസോ. Doing very well. I saw it here only. I had come to Cochin, some workshop. Ratri poi. മാമിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ്? Whatever comes. But I would like to this year just do one, but meaningful, something which has character. എങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണപ്രഭയുടെ കാര്യങ്ങൾ, പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ? ഇതിപ്പോൾ എന്തായാലും അഭിജിത്തിനോടുള്ള ബന്ധത്തിന് പുറത്ത് അഭിനയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതല്ലാത്ത സിനിമകൾ എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പോൾ ഏപ്രിൽ ഒരു മൂവി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നും പറയാൻ ആയിട്ടില്ല. നമ്മളെന്തായാലും അടുത്ത ഇന്റർവ്യൂ കാണുമല്ലോ. പക്ഷെ ഇവരൊക്കെ ഒരു യൂഷ്വൽ നമ്മളെപ്പോഴും കാണുന്നത്. പിന്നെ സീരിയൽ ഒരെണ്ണം കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് പോകുന്നുണ്ട്. സൂര്യ ടി വിയിൽ 9 മണിക്ക് കളി വീട് വന്നിട്ട് അത് പോകുന്നു. മന്ത്ലി അതിൻ്റെ ഷൂട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ട്രിവാൻഡ്രം നടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ മൂവി ലാസ്റ്റ് റിലീസായ നേരായിരുന്നു പോയത്. ഓക്കെ, സൂപ്പർ ഹിറ്റായി. ഒരു ജീൻതോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മൂവിയും കൂടി റിലീസ് ആവാനുണ്ട്. ദെൻ ഷൂട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏപ്രിൽ ലാസ്റ്റൊക്കെ ആവും. മാം എന്തായാലും ബിസി, ചെന്നൈ തന്നെ ബിസിയാണ്. I'm busy because I have this little company of dancers. So I always choreographing for them. ആക്ച്വലി ഇത് കുറേ ഫെസ്റ്റിവൽസിൽ ഇത് ഒരുപാട് അവാർഡ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഓൾറെഡി റിലീസിന് മുമ്പ് തന്നെ ഫോർ ലാസ്റ്റ് 1 year Chetan got there, and I think Abhijit got best screenplay and direction. Okay. സോ എന്തായാലും ഇനി ഒരുപാട് മാമിനെ ഇനിയും നമുക്ക് മലയാള സിനിമകളിൽ കാണാൻ പറ്റട്ടെ. I hope so. Thank you. Hope so. All the best, Krishnapraba. All the best. സിനിമ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും റിലീസ് ചെയ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ അഭിജിത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് തിയേറ്റേഴ്സിൽ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ അഭിപ്രായം കിട്ടിയിട്ട് പറയാൻ മക്കൾ തന്നെയാണ്, പിള്ളേരാണ് ഈ സിനിമ കാണേണ്ടത്. അവർ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളുടെ പാരൻസിൻ്റെ ഇമോഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്. ഒരു ഒറ്റപ്പെടലൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണ്, ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കുട്ടികളാണ് അത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി അത് ഏറ്റെടുത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വന്ന് തിയേറ്ററിൽ വന്ന് സിനിമ കാണാം. And ma'am, please watch the film, tell us how you like it. Look forward to your participation and criticism. Thank you.